student has periods of despondency. Despondency. Yeah? Despondency. Like feeling, you mean like they feel like feeling, they're not going to learn more and they feel it's too difficult. In studying language, what do you recommend in this case? Я спросила у господина Коутса, бывают о том, что бывают моменты, когда хочется опустить руки. Что в таких случаях можно сказать? I'm sure a lot of students will get that, where they feel it's just too difficult and they just can't continue. I'm not sure what is the best advice, other than to remember, as you say, that each student gets this. So everybody has this problem. So don't worry. And just be happy. know. If I heard that again. But if you just keep practicing, I think you know. I'm not sure what to answer really. Learning languages is difficult for everybody. But if you practice enough, you'll do it. So I think just I don't know what to say on this one. Okay, thank you. Даже не знаю, что сказать об этом. Конечно, у каждого студента, у многих студентов бывает такое ощущение, что нет, это слишком сложно, не смогу с этим справиться. Я не знаю, каким будет лучший совет в этой ситуации. Наверное, просто помнить о том, что с каждым студентом это все же случается, и просто не беспокоиться об этом, но дальше практиковать язык, дальше учиться, потому что изучать язык, конечно же, сложно, но если вы занимаетесь этим, то в конце концов сможете достичь результата. Do you agree with the statement that individual lesson is much more effective than the group one? Good question. Do you wanna... Соглашаетесь ли вы с утверждением, что индивидуальные уроки намного более эффективны, чем групповые занятия? It's a good question, and my answer is I think they're both better in different ways. In general, I guess you could say, well, if we look at pros, like the good things and the bad things of each, individual classes are good because it's just for you, so you don't waste time on stuff you know, and you focus on things you don't know. And the teacher knows you personally very well and knows how to teach you. The bad thing about individual classes is you're only talking to the teacher. You have no practice, talking to anybody else, basically. And it can be difficult sometimes to do, you can't do group activities, which can be, I said about, for example, with teenagers and children, they need things to do, games and things, and you can't do that with one person very easily. And the good things about a group class is, like I just said, you can have group activities where everybody works together, or one group against another group, and there's lots of things you can do, and that interactivity is very good practice when you're learning a language, because you start thinking for yourself. You're not just sitting, and it's more sociable as well. It's more of a sociable activity than just sitting with one person having a conversation. So they both have good points. I suppose in many ways individual classes are better, but it depends. I would try and do maybe a little bit of both, maybe like a bit of group and then just focusing on specific parts individually, perhaps. Okay. Thank you. Я бы сказала, что оба этих метода лучшие, каждый по-своему. Допустим, в индивидуальных занятиях плюсом является то, что учитель работает только с вами, и вы не останавливаетесь на том, что вы уже знаете, а фокусируетесь на том, чего не знаете. К тому же преподаватель знает вас как личность, поэтому легче установить контакт. Но в то же время минусом является то, что вы на занятиях общаетесь только с преподавателем, и может быть сложно потом перейти к общению с другими людьми.
И это также проблема является особенно для подростков, то, что невозможно с одним человеком проводить какие-то игры или что-то вроде того. Поэтому в группах преимуществом является то, что можно работать с другими людьми, можно создавать команды и работать вместе или соревноваться. Это несомненный плюс. Я бы сказала, что у обоих способов обучения есть свои преимущества. Во многих случаях все-таки индивидуальные занятия являются лучшими, но я бы посоветовала соединять, то есть работать в группе и на каких-то отдельных моментах останавливаться отдельно. Thank you. Paul, what do you think? Who are better students, Russians or Ukrainians? Кто лучшие студенты, русские или украинцы? That's a question I can't answer. Why? Partly because I don't know if I've taught any Russians. I mean, maybe I have, but I didn't know. It's almost all Ukrainians, and I don't know. I don't think there's a difference really in terms of who are better. It's a pity. And I wouldn't say it if I knew the answer. I wouldn't tell anybody. So I'm not going to answer that one. Thank you. На самом деле не могу дать ответ. Во-первых, потому что я не знаю, учил ли я когда-либо кого-то из русских. В основном все мои студенты это украинцы, но не думаю, что существует какая-то разница. И даже если бы я знал, что она существует, я бы вам не сказал. Okay. Boris says, we have a Ukrainian language, 80% Ukrainians speak so-called city language, which is similar to Russian. The country, so-called country language, is quite similar to Polish. Does English have the same differences? Борис, читатель Обозревателя, спрашивает, у нас украинский язык один, 80% говорят на городском языке, очень похожем на русский, остальные на сельском языке, очень похожи на польский. А вот английский тоже имеет такие различия. Surjik, I guess, is referring to maybe. Interesting question. Interesting. Does English have similar differences? I guess so. There are definitely big differences in English, especially in Britain. Not so much in America, though there are differences. But in Britain, there are very big differences between where you live, where you come from, and the way you speak English, the language you speak. It differs in, like, the grammar. It differs in the vocabulary. But unlike Ukraine, because Ukraine is different in that you've got Ukrainian and Russian and Polish, and so you're kind of mixing them all together, whereas English is English. It's just there are different dialects of English. What about American English? Well, American English is different because they're a different country. They've been separate from us, British people, for 200, 300 years. And so obviously the language has evolved differently. We don't have time to talk about all of the differences, but certainly there are differences. I don't think it makes a difference if because you mentioned like city and country. I don't think it matters where, like if you're in the countryside or in the city in England, really. It's just where in England or Scotland or Wales or Ireland, perhaps, you live. But there are very big differences. Even if you travel a very short distance, like 20 kilometers, 30 kilometers, you hear a big difference in the language and the accent. I mean, it's obviously mostly the same as it's just English, but there are big differences. So it's not exactly the same as the situation in Ukraine, but yes, there are big differences in different regions. That's for sure. Thank you. Thanks. Мы уже заканчиваем. Думаю, что да. Мы сейчас заканчиваем. В Британии, конечно, существует много различий между языком. Не так, как в Штатах это менее заметно, но в Британии да.
И зависит все в основном от того, где именно вы живете. Различия могут касаться грамматики, словарного запаса, других аспектов. Но это не так, как в Украине. У нас нет такого, что есть украинский, русский, польский, и вы как бы смешиваете все три языка. В Британии английский – это английский, но просто есть разные диалекты. А что касается американского английского, то, конечно, это другая страна, которая была отделена от нас, от британцев, более 200 или 300 лет, поэтому существуют различия. Но что касается отличий между городским и сельским английским, я не думаю, что это существует в Британии. Скорее всего, различия касаются того, живете вы в Англии, Шотландии или Уэльсе, Ирландии. Потому что даже проехав 20 километров, вы сможете ощутить существенную разницу в акценте или других аспектах. В основном это тоже, но все же различия есть. Поэтому ситуация в Британии не такая, как в Украине, но все же разные варианты языка встречаются. Thank you. And the last part of our press conference is about latest events in London. How can you explain the latest events in London? What happened with British? With British people. British people. Okay. Do you want to translate the question? Yeah. Последняя часть нашей пресс-конференции посвящена недавним событиям в Лондоне, которые потрясли весь мир. И я спросила у господина Коутса, как можно объяснить такое поведение британцев. It's a difficult question, a difficult, complicated situation. To be honest, I'm not totally surprised that it's happened because for many years, unlike in Ukraine, where there is a lot of people, where large sections of the population are very poor, in Britain we have a much bigger range. You have very rich people, quite rich, and it goes all the way down to very poor, and I don't know. I think some of the causes of the problems are that a lot of people in cities poor people in cities like London and Birmingham and Manchester. First of all, they often don't have fathers. Like the father either is in prison or they never met, and so they don't have a role model, like a discipline kind of role model. And so a lot of the people who are doing this, because it is mostly children from 12 to 18 who are doing all of this rioting, they don't see what's wrong with what they're doing. They think it's fun. And so, as I said, I guessed this kind of thing might happen eventually, so it doesn't surprise me. But it's still very shocking. It's not a good thing. Because there are victims. Sorry? Because there are victims. Perhaps, yeah. I mean, I don't want to blame anybody right now, but it looks like this was going to happen. People need to look at why were they doing this. Partly they're doing it because the main reason they're doing it is because they can get things for free and the police won't stop them, and they won't get punished. And I think that's one reason. But as people have said, just because you can do it doesn't mean most people would. I would have never done it, not because I thought that the police weren't going to catch me, but I'm not that kind of person, So it's a very complicated situation. So maybe I'd like to try and translate. Конечно, ситуация эта является весьма сложной, но должен сказать, что я не слишком удивлен тем, что это случилось, потому что в Британии на протяжении многих лет остается такая ситуация, не похожа на украинскую, потому что в Украине много бедных людей, а в Британии все-таки есть такой вариация, то есть у нас есть люди, которые очень богатые, которые менее богаче и так далее. И я думаю, что основной причиной, которая
стало причиной этого инцидента, было то, что много бедных людей в таких городах, как Лондон или Манчестер, у них нет отцов. Возможно, они сидят в тюрьме или просто их никогда не было, но в результате у этих людей нет ролевой модели. То есть большинство из бунтующих это дети по 12-14 лет, и поскольку у них нет этой ролевой модели, они не понимают, что, собственно говоря, плохого в том, что они делают. Конечно, ситуация это шокирующая, и я не хочу никого обвинять, но я думаю, что уже до этого можно было сказать, что что-то такое случится. И я думаю, что люди это делают, потому что они понимают, что могут что-то получить бесплатно, и никто их за это не накажет. Но в то же время большинство людей знают, что тоже могут так сделать, но так не поступают. И я бы, например, тоже не стала такого делать, и не потому, что я знаю, что меня накажет полиция, а просто потому что... Я другой человек. Да, я другой человек. Thank you. Paul, what do you think? Does something make it dangerous for British monarchy in this situation? Представляет ли эта ситуация опасность для британской монархии? Well, I can say that this is not the same as in Egypt, as in Tunisia, as in other countries where they were making peaceful protests because they didn't like the government. This has nothing to do with that. This is a large amount of young people in Britain who don't care about society and community and realize they can have fun by smashing things and stealing things because nobody will stop them. So I don't think it has anything to do with... I don't think it would be a worry for the monarchy, really. I don't think they have anything to worry about. It's a worry for people in their communities feeling safe, I think. But they're not doing this because of the monarchy, I think. So I don't think there's any danger there. So that's my view. Okay. Thank goodness. Maybe. Ситуация в Британии это не то, что было в Египте или в Тунисе, потому что там это были мирные протесты против правления, которое не устраивает людей. В случае Британии это все же большое количество людей, которые протестуют из-за того, что они просто не обращают никакого внимания на общество. То есть они понимают, что могут развлекаться, что-то там разрушая или что-то украсть, и за это их никто не накажет, никто не остановит. Поэтому не думаю, что есть какая-то опасность для монархии, но есть опасность для людей, которые просто живут в обществе. Thank you. And the last question One more. is from Dan. He wants to travel to Great Britain and asks, can you tell how to make my trip more cheap? Cheap food, cheap hotels or places to sleep? And do you want to try and translate this question for the viewers? Да, Дэн хочет путешествовать в Британию и спрашивает, как можно сделать его поездку более дешевой. Например, где найти дешевую пищу, дешевые отели и место, где можно поспать. Okay, I can answer that question, but it would take a long time. I don't want to name any companies that there are cheap. Well, there's a cheap airline that goes from Kiev to Luton, just north of London. And as for when it comes to cheap food, cheap hotels, it would take me too long to explain. So I'm afraid I can't really explain it here. But there are. I'll give you one warning, which is make sure you book your trip in advance. Don't wait until you've got your visa or you're about to leave, like 2 weeks. Don't wait till then, because things will be more expensive. You may not be able to buy certain things like hotels. Food isn't affected, but for example, if you're traveling by train in England, don't wait until you step on the train, because that will not be cheap.
But to explain exactly everything would take far too long, I'm afraid. If you want, quickly, cheap hotels or places to sleep. Hostels are a good idea. Find a website, just type in Google hostel, find a hostel website, you can book hostels. And there are several hotel chains, like groups, who, if you book in advance, will give you very cheap rooms. And so that's a good idea. I don't want to name any companies though. So there we go. Thank you. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно очень много времени. И я не буду называть никакие конкретные компании, но есть дешевая авиалиния, которая летает из Киева в Лутон, что недалеко от Лондона. Что касается еды и места, где переночевать, опять же, это очень нужно много времени, чтобы это все объяснить, но мой совет – бронируйте все заблаговременно, не ждите до того момента, когда получите визу или когда вам уже нужно уезжать, потому что цены возрастут, и, допустим, может случиться так, что вы не сможете уже забронировать отель. Ну, конечно, в случае с едой это не так важно. Еще совет, когда вы путешествуете по Британии поездом, не ждите того момента, когда вы уже непосредственно сядете в поезд, делайте все заранее. Что касается дешевых мест, где можно переночевать, я бы посоветовала хостелы, которые можно найти в интернете. И также в Британии существуют несколько групп отелей, которые предоставят вам хорошую скидку, если вы забронируете все заблаговременно. Да. Okay. Thank you, Paul. Thank you very much. Thank you, and sorry for too long press conference. Thank you very much. I hope my answers were satisfactory for everyone. Yeah, very, very, very. Thank you, Paul, and thank you, Olga, for your job. Thank you very much. Thank you, our users, and goodbye. Thank you very much.